Good morning, students. Today we will discuss the 11th chapter in science, water in our life. We all know that water plays a crucial role from morning to in our day-to-day life, from morning to evening activities. మనం మార్నింగ్ బ్రషింగ్తో స్టార్ట్ చేస్తే నాన్న ప్రతి అవసరానికి అంటే లైక్ యూజెస్ చూడండి, మార్నింగ్ ఫర్ బ్రషింగ్, బాతింగ్, కుకింగ్, washing, everything. So for everything you need what nana? Water. Like commercial purposes like what nana, industrialization lo water kavali, industries lo water kavali. Next what nana, agriculture sector lo kuda manaku water kavali. So we can't assume a single day without water. Water lekunda manamu oka single day kuda just we can't imagine. Yes or no? Because you see, if you feel thirst, you require water. To clean something, you require water. To wash your hands after eating, you require water. To wash your clothes, you need of water. So this is the importance of water. So in the activity one, you have to point out what are the uses that you are doing. Okay, now how you are using the water on your daily basis, you have to make a record. That is the activity 1 in this lesson. Right, so here are some pictures, okay, demonstrated to better understand how we use water in our daily life. So and also find out how much water you are using. So how to measure it? So జనరలీ ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక మెజర్మెంట్ అనేటిది ఉండాలి కదా నాన్న. అలా మనం వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ని జనరల్గా ఎలా మెజర్ చేస్తాము? సో జనరలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రింకింగ్ తీసుకున్నట్టయితే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రింకింగ్ ఇన్ గ్లాసెస్, నేను డైలీ 8 glasses ఆఫ్ వాటర్ డ్రింక్ చేస్తాను అని చెప్తారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రింకింగ్ ఇన్ బాటిల్స్, ఐ విల్ డ్రింక్ 3 bottles ఆఫ్ వాటర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ బాతింగ్, ఐ విల్ టేక్ 2 buckets ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ మై బాతింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ వాషింగ్ ద క్లోత్స్, ఐ విల్ యూజ్ 8 buckets ఆఫ్ వాటర్. సో ఆ రకంగా, so whatever the container you are taking, generally you are telling in that quantity. అని అంటే ఇప్పుడు బకెట్ తీసుకుంటే దాని నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ లాగా దాని క్వాంటిటీని అంటే వాటర్ క్వాంటిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. కానీ దీనికి కూడా ఏంటి, దాని ఒక స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఉంది. ఆ యూనిట్ ఏంటి అనేటిది మనం నేర్చుకుందాం. సో సీ హియర్ నాన్న, ఆ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ని ఎలా చెప్తారు అని అంటే, సో దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, so generally it is measured in liters and milliliters. That's we all know that. ఎందుకంటే మన ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ చూసినా, నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న, మిల్క్ ప్యాకెట్ చూసినా, లిక్విడ్స్ ఏవి చూసినా కూడా యూ కెన్ సీ ఆన్ ద లేబుల్ ఆఫ్ దట్ బాటిల్ ఆర్ లేబుల్ ఆఫ్ ద మిల్క్ ప్యాకెట్, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ 500 ml, 1000 ml, 890 ml, 1 liter, ఈ రకంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ హై క్వాంటిటీస్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటే వాటిని గ్యాలన్స్లో మెజర్ చేస్తాను నేను. సో వి విల్ మెజర్ ఇట్ ఇన్ వాట్ అన్న గ్యాలన్స్. సో లిక్విడ్స్ అన్నిటినీ కూడా లీటర్స్, మిల్లీ-లీటర్స్, గ్యాలన్స్లోకి మెజర్ చేస్తారు. సో ఎస్పెషలీ ఇన్ రిజర్వాయర్స్ అంటే డ్యామ్స్లో వాటర్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా నాన్న, ఇన్ని ఫిట్లు ఉంది అని చెప్తారు. సో ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ ఫిట్. సో వాటర్ రిలీజ్ చేస్తారు కదా ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి వెళ్ళి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, ఓకేనా. సో దాన్ని ఎలా అంటే క్యూసెక్స్, ఇన్ని క్యూసెక్ల వాటర్ మనం అగ్రికల్చర్కి ఇచ్చాము, ఓకేనా. మేము 1,00,000 క్యూసెక్ల వాటర్ ఇచ్చాము అని అంటే క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఈ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ అంటే 1 లీటర్ అన్నట్టు. 1 సెకండ్కి ఎన్ని లీటర్లు పోతున్నాయి. సో ఆ రకంగా ఏంటి నాన్న, ఈ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ని క్యూసెక్లు మేము ఇరిగేషన్కి ఇచ్చాము, ఇన్ని క్యూసెక్లు పవర్ జనరేషన్కి వెళ్ళింది. ఈ రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు డ్యామ్లో ఉన్న వాటర్ని. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ నానా, హౌ యూ మెజర్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్, హౌ యూ మెజర్ ద వాల్యూమ్, హౌ విల్ యూ నో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో నవేడేస్ మనం ఏంటి నాన్న, వాటర్ కొనుక్కునే పరిస్థితి వచ్చింది. యాజ్ వి సీ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ అవర్ యాన్సెస్టర్స్, దే నెవర్ బాట్ ద వాటర్. They used to get water, drinking water easily. But nowadays water, it is very difficult to get that water. We are paying money for this. So if we don't use it appropriately, so definitely what nana, we will feel what nana, lack of water in the future generations. So ikkada in this activity what you have to do is, how much water do you use
in your daily basis you have to tabulate it. ఓకేనా? సో జనరలీ హౌ మెనీ యు ఆర్ యూజింగ్. సో ఇది మీరు ఒక రోజు చేయండి. జనరల్గా తాగడానికి ఎన్ని లీటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో జనరలీ యూ టేక్ వన్ బాటిల్ విచ్ ఈజ్ 1 లీటర్ ఇన్ కెపాసిటీ. 1 లీటర్ కెపాసిటీ ఉన్న ఒక బాటిల్ని తీసుకొని ఈ డ్రింకింగ్కి, సో అంటే 1 లీటర్ ఉన్న కెపాసిటీ డ్రింకింగ్కి సపరేట్గా, టాయిలెట్స్కి వీటికి సపరేట్గా పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే అన్నిటికీ ఒకటి పెట్టకండి. సో దిస్ అ కామన్ సెన్స్ థింగ్. ఓకేనా? సో డ్రింకింగ్కి ఇది మీరు చేయండి డెఫినెట్గా. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ టైమ్ యూ కెన్ డూ ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీస్ హియర్. సో డ్రింకింగ్కి ఎన్ని లీటర్స్ తాగుతున్నారు, టాయిలెట్స్కి, బాతింగ్కి, వాషింగ్ క్లాత్స్కి, ఇంకా అదర్ పర్పసెస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఐ డోంట్ నో. ఓకేనా? So like I will wash bikes, I will wash my shoes, I will wash my clothes. So atla washing clothes అయితే కవర్ అయిపోయింది. నేను అడిషనల్గా ఏం చేస్తున్నాను, ఐ విల్ వాష్ మై షూస్ అండ్ బైక్ ఎవ్రీ వీక్. సో దానికి ఎన్ని లీటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు సేవ్ ద వాటర్, నేను ఎన్ని సేవ్ చేయగలుగుతున్నాను. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు జనరల్గా మీరు డైలీ ఎన్ని తీసుకున్నారో అది క్యాజువల్గా దీంట్లో నోట్ చేయండి. సో ఒకవేళ సేవ్ చేయాలి అని ఒక మైండ్ సెట్తోని సేవ్ చేస్తే ఎన్ని లీటర్లు మీరు సేవ్ చేయగలుగుతారో దట్ యూ హ్యావ్ టు టేబులేట్ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ. క్లియర్? సో నెక్స్ట్, సో ఇఫ్ యూ నో ద ఇండివిజువల్ యూస్, అంటే ఇండివిజువల్గా నువ్వు ఎన్ని లీటర్స్ వాడుతున్నావు అంటే యూ మస్ట్ గెట్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ ఐడియా హౌ మెనీ లీటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై యువర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే? సో నీకు అంటే జనరల్కి వాటర్, సో 300 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్ పర్ పర్సన్. ఒక పర్సన్ 300 లీటర్స్ వాటర్ యూజ్ చేస్తారు అకార్డింగ్ టు సమ్ సర్వే. అలా మన ఫ్యామిలీలో తీసుకుంటే 1500 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఈజీగా యూజ్ చేస్తాం. ఆ రకంగా మనము ఒక కాలనీ తీసుకుంటే 10 ఫ్యామిలీస్ ఉంటే 15,000 లీటర్స్. అలాగ ఒక సిటీ తీసుకుంటే సో దిస్ ఇస్ సమ్ లీటర్స్. సో ఆ రకంగా ఎంత వాటర్ కావాలి టు మీట్ వాట్ డైలీ బేసిక్ యాక్టివిటీస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్, ఇఫ్ యూ వేస్ట్ ఇట్. సో యువర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ గోయింగ్ టు సఫర్ water scarcity, that is 100% sure. Why? Because even though our earth is 70% of water only, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ అంటే మొత్తం ఉన్న వాటర్ని 100%గా తీసుకుంటే అందులో ఓన్లీ 1% ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్. 1% ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అవర్ యూసేజ్. ఇంకా మిగతాది ఏది కూడా యూజ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇట్ కంటైన్స్ వాటర్ అంటే డిఫరెంట్ సాల్ట్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్. సముద్రం నీళ్ళు గిట్ట మనము దాహం వేసి తాగితే మన కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ నాట్ ఓన్లీ కంటైన్స్ వాటర్ డిఫరెంట్ మినరల్స్, దట్ ఇట్ కంటైన్స్ టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్. అంటే మన డైలీ యూజెస్కి మనకు వచ్చే వాటర్ ఏ రిసోర్సెస్ నుంచి వస్తాయి అని అంటే విలేజెస్లో అయితే వెల్స్, కెనల్స్, ట్యాంక్స్, పాండ్స్, రివర్స్. నవడేస్ ఇన్ సిటీస్ వీ హ్యావ్ డగింగ్ వాటర్ వెల్స్ అండ్ బోర్వెల్స్ ఫర్ అవర్ యూసేజ్. సో ఈ వాటర్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వాటర్ దిస్ వాటర్ రిసోర్సెస్. అండ్ మనం ఫుడ్గా తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆరెంజ్ చూసుకోండి, దట్ కంటైన్స్ వాటర్. Every fruit and vegetable, if you take tomato, it contains 70% of water, 70 to 80% maximum. Okay? So there are fruits and vegetables నుంచి కూడా మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది టు అవర్ బాడీ. సో అందుకనే టు రీహైడ్రేట్ అవర్ సెల్స్ అని అంటే ఈ వడదెబ్బ తాకకుండా ఉండడానికి we will eat watermelon, especially in the summer season. We will drink more juices. ఇంకా సమ్మర్ వస్తే చాలు, ఇంకా కూల్ డ్రింక్స్కి ఇంకా అసలు ఏంటిదన్నా కుదవే లేదు. సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఎవ్రీవేర్ యూ విల్ ఫైండ్ వాటర్. కోకోనట్ వాటర్ రీహైడ్రేట్ చేసుకోవడానికి కొబ్బరి బొండాలు దొరుకుతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న, ఫలూడా సెంటర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, జ్యూస్ సెంటర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, చెరుకు రసం ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎందుకు? దిస్ జ్యూసెస్ విల్ రీహైడ్రేట్ యూ. ఈ జ్యూసెస్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐస్ క్రీమ్, దిస్ జ్యూసెస్ విల్ హైడ్రేట్ యూ. ఓకేనా? మన బాడీలో వాటర్ లాస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ లాస్ని రికవర్ చేయడానికి ఇది పనిచేస్తుంది. సో 3/4 ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం, ఇది నో నీడ్ టు డిస్కస్, ఎందుకంటే 3/4 వాటర్ ఉంటుంది ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజబుల్ ఫిట్ ఫర్ వాటర్ అండ్ డ్రింకింగ్. సో ఈ రకంగా చూసుకుంటే హౌ సేఫ్ వాటర్ ఈజ్ సప్లైడ్. ఒక ట్యాంక్ అంటే ఇక్కడ చెరువు.
మనము ట్యాంక్ అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే జనరల్గా ట్యాంక్ అంటే మన బంగ్లా మీద ఉంటుంది కదా, అదే ట్యాంక్ అనుకుంటాం. నో నో నో. సో వాటర్ స్టోర్ చేసినాం ఒక ప్లేస్లో అంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్యాంక్. అందుకనే ఫిష్ ట్యాంక్ అంటాం మనం అక్వేరియం. ఎందుకనంటే ఇట్ కంటైన్స్ వాటర్ అంటే ఫిషెస్ విత్ వాటర్. అలా మనకు ఊరిలో ఏముంటుందని చెరువు. ఆ చెరువులోని వాటర్ ఏమవుతుందని ఫిల్ట్రేషన్ అవుతుంది. సో ఫిల్టర్ బెడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్స్ వాటర్ అనే డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనే డిఫరెంట్ సాయిల్స్. అందులో నుంచి వెళ్ళి వాటర్ పాస్ అవుతే వాటర్ ప్యూరిఫై అవుతుంది, ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఫిల్టర్ బెడ్స్ ఉంటాయి. ఆర్ ఏంటంటే మాన్యువల్గా కడతారు వాటి, ఓకేనా. సో ఆ ఫిల్టర్ బెడ్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సర్చ్ అండ్ సీ ద పిక్ ఇన్ ద గూగుల్. ఏరియేషన్ అంటే ఎయిర్ సప్లై చేస్తారు. ఎయిర్ సప్లై చేయడం వల్ల దాని లోపల ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా పెరిగి ఏదైనా ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటే వాటిని డికంపోజ్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఆ బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోవడానికి క్లోరిన్ గ్యాస్, దిస్ ఇస్ జనరలీ నోన్ యాజ్ పాయిజనస్ గ్యాస్, అది వాటర్లో పాస్ చేయడం వల్ల లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియా కానీ లేకపోతే ఆ వైరసెస్ కానీ ఏదైతే డయేరియా, కలెరా, డైసెంట్రీ ఇటువంటి కాజ్ చేసే ప్రతి ఒక్కదాన్ని చంపేస్తాయి. దాని తర్వాత యూ కెన్ సీ ఇన్ ద విలేజెస్ ఒక ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఏంటిది ప్రతి ఒక విలేజ్ స్టార్టింగ్లో కానీ ఎండింగ్లో కానీ మధ్యలో కానీ ఒక ట్యాంక్ ఉంటుంది. ట్యాంక్ అంటే పిల్లర్స్ ఉంటాయి, మీద మొత్తం అంతా వాటర్ వస్తుంది అందులో. అక్కడి నుంచి ట్యాప్స్ లోపల మనకు ఇక్కడికి వస్తాయి ఇట్ ఈస్ సప్లై టు వాటర్ హౌసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లో చార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ వాటర్ ఈస్ సప్లైడ్, సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈస్ సప్లైడ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్. How the well was dug. So usually now we are having what technology has improved nowadays. Nowadays we are digging the bore wells and we are getting water from them, but just switching on. But in the previous days, and like in the olden days, they used to have wells. ఆ బావులు ఉండేటి. అంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా బావి ఉండేది, ఇప్పుడు బోర్వెల్ ఉంది. సో ఈ బావి ఏమవుతుందంటే రైనీ సీజన్, వెన్ ఇట్ ఈస్ రైనీ సీజన్ ఇట్ యూజ్ టు వాట్ ఫిల్. ఆ రెయిన్ వాటర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటాయి అని అంటే నెక్స్ట్ సమ్మర్ వరకు మంచిగా యూజ్ చేసుకోవస్తుండే. సో దే యూజ్ టు డిగ్ ద వెల్స్ and use the rain water which is there in the wells throughout the year. So we have to appreciate our ancestors for what using this method. Okay, right. So see here, ఇక్కడ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ గురించి ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ ఎ వాటర్ స్కార్సిటీ సిటీ. సో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ వాటర్ స్కార్సిటీ we will discuss now. ఓకేనా. సో గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. మనం బోరేస్తే వాటర్ వస్తున్నాయని అంటే ఆ వాటర్ ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి, సాయిల్లోనే కదా. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్. ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ ఎంత ఉంది, దాన్ని రీస్టోర్ చేసేది ఏంటిది, రెయిన్ఫాల్. ఆ రెయిన్ఫాలే 4 to 5 years లేకపోతే ద గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ విల్ డ్రై. సాయిల్లో ఉన్న వాటర్ పర్సంటేజ్ ఏమవుతుందని 100% తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా. సో తగ్గిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, దెర్ ఈజ్ నో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్. అక్కడ వాటర్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉండదు. సో దాన్నే మనం ఏమంటామన్నా ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ కండిషన్ని మనం ఏమంటాం డ్రాట్. వేర్ ద ప్లేసెస్ వేర్ ద వాటర్ స్కార్సిటీ ఈజ్ దేర్, దట్ ప్లేసెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాటర్ డ్రాట్. టు అవాయిడ్ దిస్ సిచ్యువేషన్, ఇంకా మనము ఇట్లానే వేస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే వాటర్ని ఇన్ 2050 we are all going to face this drought condition in each and every area. Why? Because the population is increasing day by day. If you don't use this advanced techniques like percolation pits, ఇంకుడు గుంతలు కట్టుకోండి అని చెప్పి గవర్నమెంట్స్లో యాడ్స్ చూస్తాం, బుక్స్లో చదువుకుంటాం, బట్ వీ వోంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఓకేనా. సో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద వాటర్ దేర్? చెట్లను కట్ చేసేస్తున్నాం, అఫారెస్టేషన్ వీఆర్ డూయింగ్. హౌ ద రెయిన్స్ విల్ కమ్? సో హియర్ దెర్ ఈస్ అ స్టోరీ. సో ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ districts of Telangana. So that is Mahbub Nagar district. So there is no water, okay, no rainfall for at least 4 to 5 years. So here the people are facing even they are facing very drought conditions, very water scarce conditions, so that they don't get water to drink also. So దీంతో పొలాలు పండడం మానేసి చెట్లు పెరగడం మానేసి ఉండడానికే ఇబ్బంది అవుతుంది.
సో దేర్ ఈస్ అ స్టోరీ హౌ ఇక్కడ మంచి స్టోరీ ఇచ్చారు, మీరు కంపల్సరీ ఇది చదవండి. యు అండర్స్టాండ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్, హౌ మచ్ వాటర్ డూ వీ వేస్ట్. సో జనరలీ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సో ఐ విల్ సే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్ నన్ను సేవింగ్ ద వాటర్. మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, వీ విల్ డిస్కస్ లాటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా మీరు వాష్ చేసుకునేటప్పుడు ట్యాప్ ఆన్ చేసుకొని వాష్ చేయండి. సో మీరు ముఖమే కడుక్కుంటున్నారు అని అనుకుందాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చదవచ్చు ఈజీగా. ఏంటిదంటే స్కూల్ పిల్లలు ట్యాప్ ఆన్ చేసేసి కాళ్ళు వాష్ చేసుకుంటే ఆ ట్యాప్ ఎంతసేపు ఆన్ ఉంటుందో ఒక్కసారి నోటీస్ చేయండి. ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ఫర్ 15 minutes or 20 minutes or 30 minutes. నెక్స్ట్ ఒక బకెట్ పెట్టి ఆ 20 minutes 30 minutesలో ఎన్ని బకెట్స్ నిండుతాయో చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్ట్ బై స్టూడెంట్స్ టువర్డ్స్ ద వాట్ నాన్న దిస్ లెగ్స్ ఆర్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్టర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. టు అవాయిడ్ దిస్ మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మగ్స్ అండ్ బకెట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్యాప్స్. ట్యాప్ లోపల ఇప్పుడు నువ్వు చేతిలో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నావు, చేతుని వాష్ చేస్తావు కదా ఒక 1 minute. ఆ 1 minute ట్యాప్ ఆన్ చేసే ఉంచుతావా? ఆ 1 minuteలో అట్లీస్ట్ ఒక బకెట్ వాటర్ నిండుతాయి. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ ద ట్యాప్ యు ఆర్ వేస్టింగ్ ద వాటర్. ట్యాప్స్ యూజ్ చేయొద్దు, షవర్స్ యూజ్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్, ఎక్కడ వాటర్ లీక్స్ ఉన్నా, ట్యాప్స్ లీక్ ఉన్నా, పంప్స్ లీక్ ఉన్నా అక్కడ ఇమీడియట్గా దాన్ని రిపేర్ చేయించాలి. పర్కోలేషన్ పిట్స్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, రెయిన్ వాటర్ ఏదైతే వస్తుందో, ఓకేనా, కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కావచ్చు వాటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ వాటర్ అవుట్ ఆఫ్ ద వెల్, ఇట్ మే బీ సమ్ ఎక్సర్సైజ్. దాని ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఫీల్ కావాలి. బావులు తవ్వించుకోవాలి, ఇంటికి ఒక బావి ఉండాలి అదర్ దాన్ బోర్వెల్. బోర్వెల్తో ఏంటిది, ఈ ఒక 20 years హ్యాపీగా ఉండవచ్చు. 20 years తర్వాత సిచ్యువేషన్, లేదా పర్కోలేషన్ పిట్ ఒకటి ఇచ్చేపియాలి ఇంట్లో. ఈ వేస్ట్ వాటర్ ఏదైతే నీ కిచెన్లో యూజ్ చేస్తున్నావో, సింక్లో వీటిని వాష్ చేస్తున్నావో, అక్కడ మైల్డ్ సోప్స్ యూజ్ చేయాలి. వాటిని గార్డెన్కి నువ్వు డ్రైవ్ చేయాలి త్రూ ఏ ఛానల్. ఓకేనా, మీరు కిచెన్లో ఏదైతే వాషింగ్ చేస్తున్నారో వెజిటేబుల్స్ని వీటిని అవన్నీ ఆ వాటర్ అన్నింటినీ కూడా గార్డెన్కి డ్రైవ్ చేయాలి. దాంతోనే అక్కడ వాటర్ పర్సంటేజ్, గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ పెరుగుతుంది. సో ఈ ఫ్లడ్స్ ఏంటి, ఈ ఫ్లడ్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేటివి మనం ఇప్పుడు స్టడీ చేద్దాం. సో ఫ్లడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ నానా ఇన్ ద రెయినీ సీజన్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎక్సెసివ్ రెయిన్ఫాల్. అంటే పడే రెయిన్ఫాల్ కన్నా ఎక్కువగా పడితే అక్కడ ఏమవుతుందన్నా, ఏ సిచ్యువేషన్ అరైజెస్ సచ్ దట్ ద వాటర్ లెవెల్ ఇన్సైడ్ ద ట్యాంక్స్ అండ్ రివర్స్ విల్ ఫ్లో ఇన్ టు ద సిటీస్. అంటే చెరువులు కట్టలు దిగి చెరువు లోపలికి మొత్తం నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. దానివల్ల ఏమవుతాయి, హౌజెస్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, దాంతో ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. చాలామంది వాళ్ళ జాబ్స్ కోల్పోతారు, వెహికల్స్ నడవవు, ఓకేనా, ఫుడ్ దొరకదు, ఫుడ్ వండుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఆ టైంలో. సో ఇటువంటి చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎస్పెషల్లీ కేరళ ఫ్లడ్స్ యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఈవెన్ సమ్ పీపుల్ విల్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. అండ్ ఈవెన్ వీ డోంట్ నో, కొన్ని మనకు మోర్లు ఉంటాయి, కొన్ని గుంతలు ఉంటాయి, ఆ గుంతలలో పడిపోయి ఎంతోమంది పిల్లలు, నెక్స్ట్ ఓల్డ్ పీపుల్ చాలామంది చనిపోయారు, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద మ్యాన్ హోల్స్. సో దిస్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ డిజాస్టర్. ఓకేనా, దిస్ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు వాట్ నా ఇంప్రాపర్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ ఈస్ కటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్. దానివల్లనే జరుగుతుంది ఇవన్నీ, డ్రాట్ కానీ, ఓకేనా, ఫ్లడ్స్ కానీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ నానా యువర్ 11th chapter in detail. So students learn it, read it, make what నానా మీకు మైండ్ మ్యాపింగ్ నేర్పించాను. మైండ్ మ్యాపింగ్ నేర్చుకొని లెసన్ మొత్తం రివైజ్ చేయండి. ఆల్ ద బెస్ట్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.